Nepal's air tragedy kills 8 Trichy builders. Amma asked the Trichy MP to accompany bereaved families to Delhi to identify bodies. Trichy MP to accompany the bereaved families to Delhi to identify the bodies in question. Chennai airport authorities detain a woman in question of a bullet. The 32-year-old lady is being interrogated. Crores worth of material goes up in flames at a chemical factory in Cholinganallur. No casualties reported. Hello and welcome to NDTV Hindu. I'm Natasha Thuraiswamy bringing you all the latest news from across the state. Let's also take a look at the national side. As the 2G row intensifies, Pranab Mukherjee meets Prime Minister Manmohan Singh in New York, first meeting after the 2G notes surface. Narendra Modi accuses the centre of destabilizing his government through the governor at his Maha rally, the Gujarat Chief Minister's call. A fresh security alert for the Mumbai International Airport after warnings of a 9/11-like incident, the fourth alert this month. Amid signs of strained US-Pakistan ties, Prime Minister Gilani asked the foreign minister to return from the United States. The Pakistan Army chief meets top commanders. And a tigress is lynched to death by a mob of over 4,000 people who later take out a victory procession. In a tragic story from Nepal, 8 people from Tamil Nadu died in a plane crash while visiting Nepal in the 19-member group. Now, the group had actually flown to Delhi first for a business conference. Only one member survived this crash. Among the 10 Indians on board the plane belonging to Buddha Air are 8 victims from the Trichy chapter of Builders Association of India. Besides the 10 Indians on board the aircraft, there were 6 others which were tourists and 3-member crews. And the tourists had gone to view Mount Everest and other peaks and were returning to the Kathmandu airport when it lost contact with the ATC. The bereaved families are said to be travelling to the capital tomorrow morning to identify the bodies, and at the moment the Chief Minister Jayalalitha has now asked the Trichy MP Kumar to accompany the bereaved families to the capital in order to identify the bodies. जीवितलाई चाहिँ हामीले पहिले नै निकालेर माथि लगिसकेका थियौं माथि चाहिँ राखिसकेका थियौं अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्ट्रेचर मगाएर चाहिँ उ चाहिँ पेटहरु दुखिरहेको खुट्टा भाँचिएको अवस्थामा थियो अनि मुखहरु पनि बिग्रिरहेको थियो गाह्रो भइरहेको भने भएर अनि प्रहरीदारहरुसँग सल्लाह गरेर अब यसलाई चाहिँ उपचारको लागि पठाइदिउँ नकुरौँ हाम्रो गाडी भनेर चाहिँ उलाई स्ट्रेचरमै हामीले बोकाएर पठायौँ பேர் வந்து மிஸ்டர் மருதாச்சலம் மீனாட்சி சுந்தரம் ஏகே கிருஷ்ணன் தியாகராஜன் தனசேகரன் கட்டூர் மகாலிங்கம் கனக சபேசன் அப்புறம் எங்கள் பிரசிடெண்ட் மணிமாறன் கரெக்டான நியூஸ் வந்து இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அதனால் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கேட்குறது வந்து இது சீக்கிரமாக கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ப்ளஸ் இன்கேஸ் அது மாதிரி எதுவும் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்காக உடனே ஆக்ஷன் எடுத்து அங்கேருந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி என்னவோ அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. And on hearing the news, the Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha, made a statement earlier condoling the bereaved families in this tragic incident. She said, and I quote, "I'm shocked to hear many who died in the Nepal plane clash are from Tamil Nadu. My condolences to all the bereaved families," unquote. And just after a few hours of that tragic killing of these 8 people from the Builders Association in Trichy in that plane crash, the Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha has asked the Trichy Member of Parliament Kumar to accompany the families of the victims to the capital, that's Delhi, for identification of the bodies of their family members. The MP is expected to leave for the national capital early in the morning tomorrow. He would be talking to the Nepal embassy to get all information. மாண்புமிகு
தமிழக முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் இந்த துயர சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டவுடன் திருச்சியில் அங்கே அமைச்சர் தலைமையிலே சென்று ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட உடல்களை கொண்டு வருவதற்கு அடையாளம் காட்டுவதற்கு அவர்கள் உறவினர்களை திருச்சியிலிருந்து டெல்லிக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்றும் பணித்திருக்கிறார்கள். என்னையும் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி திருமிகு அசோகன் அவர்களையும் அங்கே பணித்திருக்கிறார்கள். நாங்கள் இருவரும் டெல்லி ஆர்சி ஆனந்த் அவர்களிடம் இது சம்பந்தமாக பேசி சம்பந்தப்பட்ட எம்பசி நேபாள் எம்பசியில் பேசி உடல்களை பெறுவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நானும் சம்பந்தப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரும் இன்று இரவு டெல்லி புறப்படுகிறோம். அங்கே டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி அசோகன் அவர்கள் டெல்லி வந்து விடுகிறார். இவர்களோடு சேர்ந்து உடல்களை மீட்டு இங்கே திருச்சி கொண்டு வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்வோம். On to other news now. The Tamil Nadu State Election Commission has issued instructions to all the returning officers and assistant returning officers to allot symbols. The candidates of registered, unrecognized political parties and independent candidates have been asked to mention the names of any 3 free symbols in the order of preference in the nomination form. The returning officers and assistant returning officers should not refuse to receive the nomination if any of the symbols mentioned in the nomination paper by the candidate is not finding place in the list of free symbols prescribed by the Commission. Even if the name of the symbol is not mentioned in the nomination paper, the returning officer or the assistant returning officer is bound to receive the nominations and make scrutiny as per rules. Well, in the upcoming local body polls, issues like waste, sewage and bad roads top the list of problems of Chennaites. But for residents whose municipalities have just merged with the Chennai Corporation, the woes are endless. Our reporter Krishnamurthy walked through the streets of the Ambattur municipality to find out how residents have been putting up with a host of problems. Roads dug up and left open, drains and garbage strewn all around. These images mark the city's own Mogaper area, which recently came under the purview of the Chennai Corporation. But this is just the tip of the iceberg. If schools are considered temples of learning, then this hardly counts as one. Liquor bottles and garbage greet us at the entrance of this 40-year-old Anganwadi school. In fact, the school is in such a dilapidated state that the entire roof caved in on Saturday. It was a lucky escape for students as it was a weekend. திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு நாள் சனிக்கிழமை மழை வந்து மறுநாள் என்னென்னா 10 மணி அளவில் ஸ்கூல் இருந்துருந்ததுன்னா அன்றைக்கி வந்து பசங்கள்லாம் அதுலேயே இருந்துருந்துருப்பாங்க. அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து ஷீட்டு உடஞ்சி பில்டிங் அப்படியே உடஞ்சி இதுவாகிடுச்சு. அன்றைக்கி நல்ல காலம் சனிக்கிழமையாக இருந்ததுனால ஸ்கூல் லீவு, அதனால் பசங்க எல்லாருமே தப்பிச்சாங்க. Many residential areas in Mogaper aren't safe either. This street, for example, also has a Tasmac shop right at the entrance. The residents allege that a constant presence of consumers at the shop makes it unsafe, especially for women who commute on the road even in broad daylight. 6 மணி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், பிடிச்சிட்டு ரோட்டில் சண்டை போடுறாங்க, அது பண்ணுறாங்க, நடக்க முடியாது. நம்ம பைக்கில் போகிறப்பட்டு காரில் போகிற 6 நிமிஷம் நகர மாட்டுறாங்க. என்ன 6 அடிக்கிறேன் இப்படின்னு இல்லை நின்றுட்டு இருக்கேன்ல அப்படின்னு பேசுகிறாங்க. சுத்தமாக போக முடியாது ரோட்டில், அந்த மாதிரி பிரச்சனையாக இருக்குது. And finally, this barren piece of land full of potholes and wild bushes is actually the Mogaper bus stop. With no shelter over their heads, people face the heat, quite literally. நாங்கள் இங்கே 6 வருஷமாக 7 வருஷம் வரோம். பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து பயணிகளுக்கு போதுமான பாதுகாப்பு இல்லை முதல்ல. அப்புறம் ஷெல்டரில் தங்கிறதுக்கு வெயிலுக்கும் மழைக்கும் வந்து ஷெல்டரில் வந்து சரியான நிழல் கூட சரியான நிழல் கூட இல்லை. பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து அங்கங்கே ஒரே பள்ளம் மேடு, ஒரு கை குழந்தை அழைச்சிட்டு இங்கே வெளியூருக்கு கரெக்டாக இன்டயத்துக்கு கரெக்டாக போக முடியும். The Ambattur municipality says, though they are aware of these issues, their hands are tied due to a financial crunch. For several years, residents of Mogaper have been battling civic issues with hardly any solutions from the Ambattur municipality. Their only hope is the upcoming local body polls, when this municipality becomes a part of the expanded Chennai Corporation limits. With camera person Anand, this is Krishnamurthy for NDTV-HINDU. Well, in more news from the city of Chennai, this morning saw a major fire that broke out in a private chemical factory located in Cholinganallur. While the cause of the fire is suspected to be a short circuit, investigations are still on. No casualties reported from the fire accident so far. However, the major loss is with regards to the material goods in the factory. Damages are pegged to go into crores of rupees. However, further investigation reports are still awaited. Today being a Sunday, it was not working.
And at about 8:30 in the morning, we got a call that there was a fire in one of the labs. And with the trained people, of course, on a Sunday we have only skeleton staff. But with the firefighting facilities we have, which is a fire hydrant and foam and things like that, they were able to contain that. But one peculiar thing was that there was a lot of smoke. They saw smoke. And typically when there is smoke, visibility is affected. And so they had to go inside only step by step. And that is what took time to contain this whole thing itself. Fortunately, there are no bulk storages of chemicals because it's a research lab. And also, being a Sunday, there was no person inside, so people didn't get affected. In news from the Chennai airport now, a 32-year-old Hyderabad-bound woman was detained at the airport here in Chennai after she was found with a .22 bullet in her possession. According to airport sources, Dawat was detained after officials found the bullet in her purse during security checking. According to the sources, she was handed over to the airport police for interrogation. Life in Telangana comes to a standstill. The agitation is the culprit. The latest on the other side.